Harins Creative Mind channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா motion direction system. மறக்காம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணிருங்க, இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுனா Subscribe பண்ணிருங்க. How heavy is that? Light work with the bass on the track on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. மோஷன் டிடெக்டர் சிஸ்டம் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கார்ட்போர்ட் எடுத்துக்கலாம். அதுல கியூ பாக்ஸ் ப்ராசஸர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அப்புறம் ஒரு எல்இடி எடுத்துக்கங்க. அதுல வந்து ஒயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி MA1லயும் MA2லயும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். மோஷன் டிடெக்டர் சிஸ்டம் பண்றதுக்கு சென்சார் வேணும். மோஷன் சென்சார் அதையும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். அதுலயும் VCC கிரவுண்டு அவுட் இருக்கும். ரெட்டுக்கு வந்து VCC, எல்லோ வந்து கிரவுண்டு, ஒயிட் வந்து அவுட். இதே மாதிரி தான் கியூ பாக்ஸ் ப்ராசஸர்லயும் இருக்கும். இதையே அப்படியே அதில் கனெக்ட் பண்ணிடணும். மோஷன் சென்சாரை ஒட்டிடணும் ஆடாத மாதிரி. அப்புறம் பேட்டரி ஹோல்டரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் கீழ் பார்ட் எடுத்து ஒட்டிட்டு அப்புறம் நம்ம பேட்டரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம், முடியலாம். நான் ஆன் பண்றேன். ஆன் ஆயிடுச்சு. ஆன் ஆனது ஒயிட் எல்இடி வந்து பிளிங்க் ஆகல. ஏன்னா நான் வந்து எல்இடி வந்து பிளஸ் மைனஸ் அப்படின்னா மாற்றி கொடுத்துருப்போம். அப்புறம் மோஷன் சென்சார் வந்து ஒன்று டைம் டிலே, அப்புறம் வந்து இன்னொன்று வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் சென்சார் ஆகணுன்ட்டு ஃபுல்லாக அந்த ரெண்டு இதுலேயும் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் பண்ணிருங்க ஃபுல்லா. இப்போ நம்ம எல்இடி மாத்தி கொடுத்துடலாம். ஏன்னா எரியல, ஏன்னா பிளஸ் மைனஸ் மாத்தி இருக்கு. அதனால எல்இடி வந்து மாத்தி கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். இப்போ நீங்க ஆன் பண்ணீங்கன்னா லைட் எரியுது. ஆனா பிளிங்க் ஆகி தான் எரியும். ஏன்னா இது 3 செகண்ட்ஸ் எரியும். அப்படிதான் 1 மினிட் 2 மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் இந்த சென்சார் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். அப்போ 1 மினிட் 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இப்போ ஆன் பண்ணீங்கன்னா ஆன்லயே இருக்கணும். இப்போ நீங்க கை கிட்ட போனீங்கன்னா லைட் எரியும். அதுல நீங்க பொட்டென்ஷியோமீட்டர் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்க வச்சுக்கலாம். 3 செகண்ட்ஸ் டிலே ஆகி தான் இந்த லைட் வந்து எரியும்.